안녕하세요. 강신우의 교회음악 강의를 맡아 진행하는 강신우입니다. 신앙인을 위한 교양강좌 14번째 남다른 영국의 성가대 사랑입니다. 앞선 강의에서 교회 오르간주자와 이번 성가대에 대한 강의는 우리와는 너무 다른 모습입니다. 우리의 현실과 크게 다른 강의를 계속하는 것은 미래를 위한 것이기 때문입니다. 우리 교회의 역사는 짧고 교회 문화에서 메마른 전통을 가진 미국 교회들의 영향으로 전통적인 교회 문화를 이해하고 받아들이기에는 시간이 필요할지 모르겠습니다. 한편 영국교회는 우리 교회들의 뿌리가 되는 교회이고 우리에게 알게 모르게 많은 영향을 미치고 있는 교회입니다. 대부분의 미국 교회들은 영국 교회에서 시작된 분파들이기 때문입니다. 우리 교회에서 목회자 이외에 교회 음악 지도자는 전문직으로 인정되지 못하고 있는 것이 현실입니다. 이제 우리는 음악 지도자에 대한 생각이 바뀌어야 할 때입니다. 아마 대학에서 교회 음악을 전공하는 학생들이 세계에서 가장 많은 나라가 우리나라가 아닐까 합니다. 그러나 4년 혹은 이보다 더한 교육을 받은 사람들에게 교회는 한 명의 전임 음악 지도자도 허락하지 않았습니다. 여러분은 이것이 이해가 되십니까? 만약에 다른 전문 분야에 이러한 경우가 있다면 아마 큰 사회 문제가 되지 않을까 합니다. 50명이 넘는 부목사들이 있는 대형 교회에도 한 명의 전임 교회 음악 지도자조차 없는 것이 우리 교회의 현실입니다. 기독교 선진국의 많은 교회 음악 지도자는 예배에서 음악 외에도 교육과 음악회 등 여러 음악 프로그램을 총괄하여 이끌어가고 있습니다. 우리 교회도 교회 음악 지도자로서 준비된 지도자가 음악 목회의 터전을 마련하기를 바라며 이 강의를 시작하려 합니다. 영국교회 성가대는 500여 년 전 헨리 8세와 엘리자베스 1세 여왕 때 유럽의 외교관들이 궁정교회 성가대의 노래를 듣고 찬사를 아끼지 않았다 합니다. 그때 어느 한 외교관은 유럽의 여러 나라를 다녀보았으나 영국교회 성가대와 비교되는 성가대의 노래를 들어보지 못했다라 하였고, 다른 외교관들은 하늘나라 천사들의 합창이다라며 놀라워하였습니다. 그 시대의 영국은 유럽에서 보면 대륙의 한켠에 있는 섬나라 변방에 지나지 않았습니다. 헨리 8세는 음악에 대한 이해와 능력을 지닌 사람으로 그는 악기에 크게 관심을 가져 많은 악기들을 수집하였고 작곡에도 재능을 보여 그가 작곡한 성가곡들이 지금까지 전해지고 있습니다. 헨리의 둘째 딸인 엘리자베스 여왕은 음악가 수준의 악기를 연주하는 능력과 함께 음악에 대한 깊은 애정을 가지고 있어 교회의 음악가와 성가대 지원에 아낌이 없었습니다. 영국의 왕들은 옥스퍼드나 캠브리지 칼리지들의 소년 성가대원들을 보내 성가대를 시작하게 도와주곤 하였습니다. 독일에서 종교개혁 이후 루터가 예배에서 음악의 사용을 장려하여
음악의 발전을 가져왔으나 과거의 독일은 작은 공국들로 나누어져 있어 대개는 시위원회에서 교회 음악가들과 성가대를 지원하였습니다. 이와는 달리 영국은 왕실에서 음악가와 성가대를 육성하고 지원한 것과는 차이가 있다 하겠습니다. 지금 독일의 루터 교회에서 과거와 같이 예배에서 칸타타를 성가대가 노래하는 교회가 있나 하여 알아보고 있습니다. 내가 아는 미국에 계신 한 분이 바흐의 칸타타를 주일 예배에서 노래하는 교회가 있다 하여 그 교회 홈페이지를 방문하였습니다. 놀랍게도 그 교회는 루터교회가 아닌 보스턴에 있는 성공의 교회였고 예배 중에 바흐 칸타타를 음악회 형식으로 노래하였습니다. 나는 지금도 유튜브를 통해 독일 루터교회 가운데 과거와 같이 예배에서 칸타테를 성가대가 노래하는 교회를 찾아보고 있는 중입니다. 지금은 과거 예배에서 노래하던 바흐나 여러 작곡가들의 칸타타는 전문 연주단체들이 예배가 아닌 음악회에서 노래하고 있습니다. 미국 루터교회 예배에서 과거 칸타타를 노래하던 순서에서 이 주일의 찬송이라 하여 그 주일의 교회력에 맞는 찬송을 회중이 함께 부르는 것입니다. 과거 루터교의 전통과는 비교하면 차이가 있다 할 수 있겠습니다. 이에 비하여 영국 교회는 성가들을 유지하기 위한 비용이 커 재정적인 어려움 가운데도 전통 성가대를 이어오고 있으며 예배에서 음악의 전통이 지금도 이어져 오고 있습니다. 영국에서 상주하는 성가대, 레지던시 콰이어라고 하죠. 상주하는 성가대를 가진 큰 교회들은 주중 매일 저녁에 성가대가 노래하는 이분송이 있습니다. 주일에는 성가대가 노래하는 마틴에 이어 성찬 예배 저녁에 이분송이 있습니다. 이들 성가대가 주일 예배에서 노래하는 성가곡은 그 수도 많을 뿐만 아니라 수준 역시 높은 것입니다. 주일날 성가대가 3번의 예배에서 노래하는 성가곡의 수는 한 번의 합창 음악회에서 노래하는 수를 넘어섭니다. 우리에게는 상주하는 성가대에 대한 설명을 드리겠습니다. 여성 성부를 노래하는 소년 성가대원은 약 30명으로 교회에 있는 기숙사 학교에서 생활하며 18명이 예배에서 통상적으로 노래합니다. 남성 성가대원은 12명의 직업 음악가입니다. 이들은 남성 카운터 테너, 알토 파트를 노래하는 카운터 테너입니다. 테너, 베이스, 각 파트에 4명씩입니다. 대부분의 큰 교회에는 오르간 주자가 3명에서 5명이고 1명의 음악 감독이 있습니다. 이러한 성가대가 항상 교회에 있게 됩니다. 지금에 이르러서도 영국의 합창음악에 뿌리는 교회 성가대로 그 넓은 저배는 우리의 상상을 넘어서는 것입니다. 영국의 성가대와 합창단은 세계 어느 나라도 넘보지 못하는 최고 수준의 나라입니다. 영국의 성가대와 합창단은 유럽을 비롯한 많은 나라들의 선망의 대상이 되는 것입니다. 지금도 영국에는 소년들이 소프라노 성부를 노래하고
직업 성악가들이 남성 성부를 노래하는 전통 성가대가 100여 개 가까이 있습니다. 그리고 그 전통이 이어져 오고 있습니다. 20세기 초에 시작된 왕실 교회 음악학교 로얄 스쿨 오브 처치 뮤직에서 성가대를 위한 교육 프로그램을 운영하고 있으며 해마다 개최되는 한 주간에 걸쳐 진행되는 연례 행사에 국왕이 대표 후원자 자격으로 참여합니다. 대표 후원자라는 것은 우리나라에서 이사장과 같은 그런 위치라 하겠습니다. 이는 상설된 학교 교육이 아닌 부수적인 교육기관입니다. 여러분들이 구글에 들어가서 RSCM을 치게 되면 이 왕실 교회 음악학교 홈페이지를 찾을 수 있습니다. 관심 있는 분은 한번 들어가 보시기 바랍니다. 영국교회 성가대의 뿌리는 소년 성가대원입니다. 이들을 교육하기 위하여 기숙사 학교는 지금도 운영되고 있습니다. 이 소년들은 7세나 8세에 시작하는데 성가대에서 노래하기 위한 훈련은 물론 음악 이론을 포함한 음악 교육 전반과 함께 한 개 이상의 악기를 배우고 있습니다. 이들은 심지어 라틴어를 포함한 프랑스어, 독일어를 공부하기도 합니다. 이들 소년들은 7세에서 8세에 성가대를 시작해 변성이 시작되기 전까지 노래하게 됩니다. 이들은 중세 찬트에서 르네상스 시대의 다성합창, 바로크 시대에서 현대 합창에 이르는 모든 시대의 합창음악을 노래하게 됩니다. 이들 소년 성가대원은 교회마다 평균 30명입니다. 약 100여 개의 성가대에서 변성이 시작되면 이들 소년 음악가들은 떠나게 되고 새로운 단원이 들어오게 됩니다. 이들은 영국교회 성가대와 합창단의 뿌리가 되는 것입니다. 여기서 내가 소년 음악가라고 얘기했는데 5년에서 6년에 걸쳐 집중적으로 음악 교육을 받은 이 소년들은 음악가 수준의 능력을 갖게 됩니다. 그래서 내가 소년 음악가라고 얘기했습니다. 그리고 100개 정도의 성가대에서 변성이 돼서 떠나는 학생들이 한 해에 5명이라고 생각하면 한 해에 500명의 소년 음악가들이 배출되는 것입니다. 이에 더하여 얼마 전부터 어린 소녀들 역시 성가대 교육과 훈련에 참여하게 되면서 그 저변은 넓혀지고 있습니다. 이들 소녀들 역시 소년들의 버금가는 음악 교육과 훈련을 통해 뒤에 대학 혼성 성가대원으로 그리고 혼성 합창단에서 노래합니다. 20세기 중반부터 영국의 대학들에서 남녀 공학이 시작되면서 혼성 성가대가 많아지게 되는 계기가 되었습니다. 이들 소년 성가대원과 소녀 성가대원 가운데 오르간 스칼라와 코랄 스칼라로 대학 채플 성가대원으로 진학하기도 합니다. 오르간 스칼라는 소년 성가대원 가운데 건반 악기를 배우다가 오르간을 공부하고 교회 오르간 주자로 성장하게 되는 것입니다. 이들은 교회 음악 지도자에게 오르간을 포함한 성가대 지휘를 지도받으며 교회 음악 지도자의 길을 준비하게 됩니다. 이들은 예배에서 오르간 찬송 반주와 성가대 반주 그리고 오르간 독주는 물론 성가대 연습과 지휘하는 기회를 갖게 됩니다. 교회 음악 감독들은 이들 오르간 스칼라의 교육에 열심이며
의무감을 가지고 있습니다. 이들 음악 감독들 역시 올간 스칼라 과정을 거쳐서 음악 감독이 된 분들이겠죠. 이들 가운데 대학의 채플 올간 스칼라로 진학하게 되면 상급생 오르간 스칼라의 도움을 받고 상급생이 졸업하면 그 뒤를 이어가게 됩니다. 그들은 대학을 졸업한 뒤에 교회 부오르간 주자로 일하다가 성가대를 맡아 지휘하는 교회 음악 감독의 길을 갖게 됩니다. 교회 음악 감독을 흔히 콰이어 마스터라고 그래요. 그 성가대를 지휘한다는 그런 의미가 되겠죠. 코럴 스칼라는 어려서 성가대에서 훈련과 교육을 통하여 성악의 자질을 갖춘 사람들이 대학 성가대에서 성가대 장학생으로 노래하는 것입니다. 이들 가운데 많은 수의 학생들은 음악이 아닌 일반 학과를 선택하여 공부합니다. 한편 적은 수의 학생들이 졸업한 뒤에 교회 남성 성가대원이나 합창단으로 노래하며 동시에 프리랜서 음악가로 일하곤 합니다. 이들 오르간 스칼라와 코럴 스칼라는 학기 중에는 주중에 있는 예배와 주일 예배에서 노래하고 방학 기간에는 해외를 비롯한 연주 여행을 포함한 음악회와 음반 녹음 등 바쁜 대학 생활을 보내게 됩니다. 이들에게 오르간이나 성악 레슨을 학교에서 제공하며 장학금과 기숙사 등 여러 혜택이 주어집니다. 만약 이들 가운데 학업 성적에 어려움을 겪게 되면 성가대 장학생의 자격을 잃게 된다 합니다. 우리도 미래에 전인교회 음악 지도자가 일반화되면 어린 나이의 학생들이 교회의 오르간 장학생으로 배우며 훈련하는 제도가 있게 된다면 교회의 음악 발전에 크게 도움이 되리라 생각됩니다. 여러분들에게 윈체스터 대성전교회 윈체스터 카시드럴 성가대 다큐멘타리를 동영상으로 보여드리겠습니다. 윈체스터 시는 로마 시대 때 시작된 유서 깊은 도시입니다. 교회의 건물은 800년 전에 지어졌고 성가대는 1000년의 오랜 전통의 성가대입니다. 감상할 동영상은 약 35년 전 것으로 지금에서 보면 색상도 박지 못하고 기본 시설이 낙후되었으나 그 내용이 잘 구성되어 있어 여러 동영상 가운데서 이를 선택하였습니다. 소년들이 아침에 일어나서 성가 연습을 시작으로 학교 생활과 예배에서 노래하는 하루의 생활입니다. 마지막 영상에서 하루를 끝내고 잠자리에 드는 모습으로 끝납니다. 한 어린 소년이 엄지 손가락을 물고 잠을 청하는 모습이 보기에 안쓰럽기까지 합니다. 끝부분에서 남성 성악가들이 팝에 모여 이야기를 나누다 노래하는 모습이 역시 인상적입니다. 이 성가대 음악 감독인 데이빗 힐은 런던의 웨스트민스터 대성당, 이 카톨릭 교회입니다. 웨스트민스터 대성당은 모교인 캠브리지 존스 칼리지 성가대와 윈체스터 대성전교회를 거쳐 은퇴한 뒤에 지금은 미국 예일 대학교 합창 담당 교수로 재직 중입니다. 데이빗 힐은 캠브리지 존스 칼리지 올간 스칼라 출신입니다. 그리고 지금 이분은 한 70세 가까이 됐어요. 네, 그러면 윈체스터 대성전교회 성가대 다큐멘터리를 보시겠는데 그 한글 자막은 없습니다. 그러나
그 영상만 보면 영어를 신경 쓰지 않고 영상만 보면 이 내용을 이해할 수 있습니다. 첫 부분에서 담임 목사가 성가대를 유지하는데 큰 비용이 들어서 그 비용을 마련하는데 어려움이 있다는 그런 이야기를 시작으로 그 다큐멘터리가 시작되는데 여러분들이 영상만 보면 이해할 수 있습니다. There is a competitive voice trial where boys come from all over the country and compete, and if they're judged musically competent and there is a vacancy, they come into the Pilgrim School and the Dean and Chapter pay half their fees, which is round about £3,000 a year, give or take 100 or two. So that is the way it is done. It is still quite expensive for parents. They've still got to find another £3,000, and to that extent, I think, and this worries one slightly, it does restrict the intake to families that can afford some money anyway for education. But that is the way it works, and it's a good bargain for the cathedral. It's a marvellous education for a boy. This music is of vital importance. It's one of the few things I'd go to the stake for. A vast building of this sort and such a lovely building does require the kind of music that only a choir of this sort can do. Only a choir of this quality can actually lift the music to the heights and the worship to the heights where it needs to be. It's expensive, of course, nearly £120,000 a year it costs, but it's interesting. We've had financial problems lately, and we've discussed this widely with a great many people, both in and out of Winchester, and not one person has said you ought to save on the music, and I think there is a general feeling about that. Everybody, come on up, good. Socks and pants to collect and the plant to water. They get up about 7:10 in the morning, and then after breakfast they have an hour's practice with the organist, then ordinary lessons like all the other boys, and they practice their instruments as well. Lunch, a couple of times a week they have another practice after lunch. Games, then afternoon lessons, practice for evensong and evensong. They have their tea and do their prep, and then they go to bed. So they do everything an ordinary commoner boarder does, plus their choral duties. Stephen, have you arrived at that geography test? Oh, no. Oh, what's it on? If somebody has a slight cold, and they want to play in a match, but I know there's a concert the next day, then I have to make a decision as to whether where the priorities lie. I think they certainly regard it as a privilege to be here, or at least if they don't now, that later on they will regard it for being a privilege to have been here, because it is a remarkable thing to belong to a corporate body of this sort. And I do marvel, I must say, that boys aged 8 to 13, children really, are there performing at a high professional level. I am Director of Music at Winchester Cathedral, which means I'm in charge of all the music which takes place here. The boys rehearse for
approximately 8.5 hours a week. Most of this takes place very early in the morning. They then go to school, and I don't see them until 5 o'clock in the evening when we rehearse again. At 8:10, I call choir, and everyone goes up for choir practice, and that goes on till 9:15. I tell all the other choristers what to do, and to make sure they get to practices on time. And in the morning practice, early in the morning, I have to warm them up before Mr. Hill arrives. Right, good morning. Now, Ben. Right, here we go. Now, this morning, we start with the exercise. The one you were singing. 1, 2. Yes. Brighter on the bottom note. 1, 2. Yes. It's not good to sing early in the morning without some form of exercise. And some professional singers refuse anyway to sing early in the morning, even with exercise. The boys are quite adaptable to this, and as long as they warm themselves up for 5 minutes, they're able to do most things quite well. Then we have to consider the day's music, the music we are going to be performing on that particular day. And I hope on any given day that they don't take more than 20 or 25 minutes putting that together. Otherwise we're in a little bit of trouble in terms of looking ahead to other things that are coming up. Breathe. It is very important to maintain a high level of discipline at the same time as having a friendly working relationship with the choristers. So we have an understanding that boys, for instance, will not interrupt a choir practice, will not suddenly decide to leave or anything like that. We treat it really as a classroom. And if they make a mistake as they're singing, they put their hands up. It's very important, so we know how many are making mistakes at any given time. We don't have to guess as the choir master. Stop. George. If they have to ask a question about something, again, they put their hand up. And I think that the boys understand that to work in a team such as ours, this kind of discipline needs to be maintained, particularly when they're going to be producing professional standards at the end of their working day. And now a bit more of the air. 1, 2. That's it. Now Sam, try and develop the sound.
T's. I light to light. I light to lighten. Put them in at the very last moment. The one on beginning on a D. I light, 1, 2. It is important to spend the time very efficiently, as the boys have to learn different music for every single day. Of course, we rotate music, and certain pieces appear more than others, but on the whole, they have to adapt themselves to different pieces, and that is why we need to have total efficiency in practice and very high level of discipline. If I come out of my house in the morning in a bad mood, as often I do, and I hear the boys singing in their practice room, there's no way I can be in a bad mood when I get to my desk, and that must be good. So it means that I'm enthusiastic, and I'm passing on that enthusiasm to my staff and to the boys I meet around the school. It must be very challenging for a small boy to come to a situation like this where he's expected to keep up his work and to contribute quite a bit around the school and do this enormous extra dimension to his life, to get involved in something as exciting but as demanding as cathedral music inevitably is. On the whole, they cope splendidly, provided they have the full support of their parents, which usually they do, thank goodness. And David Hill is the most marvellous coach for them on the singing side, and they rapidly get involved with the choir, and that actually helps them settle in the school much more quickly, because they feel they're part of something important and exciting straight away. Good. The boy knows where his loyalty lies each moment of the day, whether it's to the master who wants him for a cricket net, or someone else who wants him for an extra French lesson, or the fact the organist wants him for an extra rehearsal. The day has to be very carefully planned, so the boy knows exactly where his responsibilities lie. And he knows perfectly well, if he's playing in a cricket match on a Saturday afternoon and he's 99 not out at 4:45, he walks off the pitch, because he knows that's the deal. At 4:45 he's wanted for a choir practice, and whatever the state of play, he goes. I found it quite hard settling. I didn't like boarding very much. Some don't mind boarding, but some get upset when they first come. In the morning practice, usually we sing a lot better because we're refreshed, because we just woken up. And then in the evening we just had a hard day and try and sing it again. I can't concentrate sometimes because, I'm thinking about work and things like that. In my second year here, I didn't do too well academically, and I found it quite hard to get back and do well. But apart from that, it's been alright. I'm quite proud of being head chorister. During the day he'd have a music lesson perhaps, and some music practice organised. So he'd do about 2.5 hours of music a day, in addition to what the rest of us do in the way of work. Well done. See, it's the sort of piece that if you really can look at your bow and really look at your fingers, you're going to do it brilliantly. Oh yeah, then just the last grid itself. Even lighter finger. With the harmonic, if you can tilt your hand slightly. I think choir schools have taken quite a lot of knocking in recent years for the way they do things and for the way they pressurise boys. My own son might have been a victim of this knocking, if you like. He was head chorister in his own prep school. I actually think had a very nice voice. We didn't bother to explore the possibility of his becoming a cathedral chorister because I had this outdated vision of choir schools as being somewhere fusty and dusty where rather strange old men lived in rather narrow surroundings, and so I didn't think of sending my own son here. I just wish he'd had his time over again and could have gone to a place like this, because I know that the boys who are at this school as choristers have an experience which is so enriching that when they leave here at 13, they are made for life. They have acquired a discipline and a commitment to something very worthwhile which will see them forever. They've learnt to discipline themselves, they've learnt to use time. Gosh, I wish I'd been a chorister. I'd have learnt to use my time. If you're a chorister, you have such little free time. It's so precious, and you do use it very, very sensibly. That is very noticeable in the school. The commoners are much more casual about how they spend their free time. The choristers cherish it and make use of every minute of every day, and that's a very valuable lesson to learn in life, as well as learning to be disciplined to the requirements of a choir, to be punctual. Again, I wish I'd been a chorister from that point of view. I'm always late for things. And just feeling that you've done something supremely well. You've developed a talent given you for the enjoyment of others. And what greater thing can there be in life to do than that?
And you've learnt all that by the time you're 13. And you've probably got a music scholarship to your public school. And you've developed your own talent to an amazingly high standard. And you've been part of something as great as the English choral heritage. We are constantly being approached by people who want their sons to be tested. And they either come and see David Hill privately or they come to the regular voice trials which we have. I look for various qualities at a chorister trial. Firstly, a boy who is able to respond to ideas and is doing well at school. Obviously, a boy who has a good, clear voice. And thirdly, good musical ears. Good, very nice, thank you very much. Now, James, I want you to sing a few tests which I'm going to play to you. Firstly, some single notes which I want you to sing as soon as you've heard them. So here we are. I like to see a little sparkle in their eyes, and some of the best choristers are perhaps some of the naughtiest. Good. And now I'm going to play a chord with 3 notes in it, and I want you to sing what you hear. Here it is. That's fine. Were they all correct, you think? Yes. It is a factor that there might be some reluctance on the part of parents to send them away to board as young as 8. There is sadly less Christian commitment in some families, so they don't quite see the same purpose of a boy standing in a cathedral singing anthems in Latin every day of the week. There are fewer boys singing in parish choirs nowadays. Far more girls are singing in the parish church. And the present Dean of Winchester doesn't foresee girl sopranos in the cathedral choir here, so we are even more dependent on people encouraging boys to come forward from their primary schools or homes where their parents know they have a musical child on their hands. Play it twice, and then you clap it back. Here we are. Once a boy has been accepted as a chorister, he attends the Pilgrims' School, which has, I think, 175 or so boys. So the choristers make up only a proportion of the number in the school. We come to 22. We like to assure anyone who bring their sons here that they will have a marvellous time. They will be worked very hard, but that's part of it. But they will thoroughly enjoy themselves. It is a superb environment for young boys to develop their talents. Historically, many of the choirs have had extraordinarily checkered pasts. The schools, when the boys were educated in the 16th, 17th, 18th centuries, were very primitive. The boys were expected to do too much. They had very little education. Perhaps 1 hour a day was all they received. And they were expected to turn out for many services, many more than we expect choristers now. To think once upon a time that in the 18th century, the men who sung at Westminster Abbey were the same ones who sung at St Paul's and the Chapel Royal, and they left after the anthem, before the sermon, in order to get to the next place. And to think that Samuel Sebastian Wesley, even in the 19th century, when things, as I say, were in terrible disarray, he was composing pieces for choristers, a few choristers at that, no altos, no tenors, and 1 bass for Easter Day, and the bass also had a job as the Dean's butler. We're very lucky in the 20th century that things have come on as they have. We are performing music here, which is magnificent in that it has existed for hundreds of years, and people forget to realize how much has been composed for the Anglican Church, and that people who come from abroad to this country are always amazed by what they hear. We sing an anthem at each service, and the anthem is peculiarly Anglican. It has been in existence, of course, since the Reformation, and you can imagine that hundreds of anthems have been composed. We only sing a fraction of these, really, and it is an important element of what we do.
boys here are very aware of the privilege they enjoy, and indeed we are lucky to have them here doing it for this particular place, because the cathedral would be really desolate in many ways without choristers singing each day in it. The boys understand that, I think, but like anything in life, I suspect one doesn't really appreciate it fully until after the event. The gentlemen of the choir, who make up the bass, tenor and alto parts, are singers who have trained at college or university, and they are described as lay clerks. And once upon a time, I think a lay clerk would have been attached to a minor canon position, so some of them may have been in holy orders. This is not the case these days, when the lay clerks, by and large, teach. Some have professional musical careers. We have a tenor who spends his whole time pursuing that, for instance. So a varied mixture of careers, but they're all very, very intelligent musicians and people. This is a rehearsal. Right. This is a rehearsal. Right, please. Right, books down, everybody. Everyone got your shirts to the wash? Yes. Right. Lie down then. Right. Good night. Sleep well.